Wadau. Mwaka ni 2008. 2001. Oye. Pamlikuwa mnajijua angalau. 2008 kuna keje inaitwa, I don't know why they call it a halfway house. So basically a halfway house ni place kijana amemea pembe, amekataa kanisa, anavutanga tu bangi, akisumbua wamama kwa streets, mnampelekanga kwa halfway house. Anakaa huko, anarekebishwa. So ni kama prison, lakini si prison. Ni kaka boarding tu, ni kama maybe yenye si uitagapa hapa approved, I guess, siko sure. But ni place tu minors wanaendaga. Umekuwa kichwa ngumu, wewe unasumbua estate na villagers, kaa hapo. Tulia hapo miaka 2-3, at least turudi form, alafu unaweza rudi kwa society, tuendelee na maisha. Hapa kuna halfway house iko Washington. Kuna jamaa pale anaitwa Colton Harris Moore, kijana barobaro ako miaka 16. Taa zimezimwa pale, lights out. Pap, pap, pap. Unajua vile wanazizimaga ni kama jela kwa corridor. Zinaendaga ile inapoa pap, 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 mpaka huko. Colton Harris anasikia stima zimezimwa. Okay, wale wasa tuchunga ndio hao wamesha. Okay, alright. Hawajui amekuwa akifanya majambo kwa dirisha. Pale kwa dirisha ametengeneza namna. Wewe. Usiku wa manane, ruka nje. Hii kitu wewe. Kwani ni kesho. Twende sana. Toka mbio, anaenda anaingia mazee kwa neighborhood fulani, anapata mtu ameweka Mercedes vile anataka. Akaona huyu mtu ni kama hajui ni nini yako, na wacha nimwekee. Ingia kwa Mercedes wewe. Fanya mambo yako. Waka. Kaende sana wewe. Sasa amesahau kuna vitu zinaitwa speed limits nini. Sababu yeye ako mbioni. Ana try to get as far away from the halfway house as possible. Anaenda mazee. Akiangalia rear view mirror, anaona nini? Awo. Usijui mbona wanakushtuaga hivyo. Na ase ni wa obedient by the way. Man. Dereva wa Kangemi ajikute. So Colton Harris Moore na dereva wa Kangemi, sema what's up wewe. Finya hiki tu wewe tukienda sana. Huyo ameenda amecrash kwa garage ya mtu. Ameshuka, makarao amefika, shaju wameenda wakiitana backup nini. Colton Harris ameshuka, amefanya hii kitu. Pale kando kuna woods, kuna maforest. Anapenda forest mbaya, anaishingi huko. Ameingia kwa fore huko, amewaonyesha kidole fulani ambayo sio hii. Na kazidi wewe. Search for Colton Harris Moore. Dressed in camouflage and armed with rifles, at least 2 separate agencies are looking for the teenage burglar after he was spotted late last night. Today, a heavily armed tactical team searched the area around the Elger Bay store where Harris Moore was last seen. While the 17-year-old is 6'5" and 200 pounds, he is crafty and knows the woods. Maze, ripoti inafika. Huyo mtu mumekuwa mkikimbiza na Mercedes is none other than the infamous Colton Harris Moore, the teenage burglar, aka the Barefoot Bandit. Ujamaa alikuwa anatembea gato huko mguu tupu, lakini zile vitu anawafanyia. Mnafurahia. Colton Harris ako nje. Makarao wameshawachiliwa. Tafuteni huyu kijana, mrudisheni kwa hiyo halfway house. No, in fact, mpelekeni jela. Amezidi. Sababu msipo, mtaona ile kazi itafanywa. Na hawaku. Wiki. Cafe, restaurant, shop. Hao. Zinapigwa tu. Unakujaga oh Lord. Mpaka chandelier. Colton. Nakwambia walitengenezwa. This guy was so badass.
alienda akapiga mpaka wasee wazima moto kwa fire station. Like wewe uko na nini za aina gani mpaka unaenda kuibia watu wanazimanga moto? Uogopi kuzimwa yani wewe? Hii maisha yako wewe ujali. Na the guy is so brilliant, mind you, the boy is only 16. 18 at the time. Wakati alihepa alikuwa 18. Born in 1990, amehepa 2008. That's 18, yeah? The boy is so brilliant, ashajua pale kwa fire station ni nini exactly nitakuiba. Anaenda anachomoa infrared camera. Do you know what you use an infrared camera for? Infrared camera inaangaliaga through walls mazee. So nikikuja kukutambariza, si need kugonga mlango niulize kuna mtu. Namulika tu keja yako na infrared. Mafala wako kwa keja. It's time, man. It's time. Colton Harris akona infrared, my friend. Let me tell you, the people of Kamano Island in Washington waliona fire. The people of Kamano Island in Washington waliona fire. He basically just walked into our store and started getting what he needed, and then he decided to break into our safe, which he did. And this is our remains of it, over $3,000 in our safe. He had big crowbars, and he just pounded it to death, and it really looks like he did pound it to death. Ukitoka kazi, ukiwa Kamano Island, urudi nyumbani, upate haujatembelewa na Colton Harris Moore. Unapiga magoti, unasema Nyasaye erokamano, because nimeponea. Ilikuwa ni fire. Colton Harris Moore, just like another brilliant human being in Nairobi, Kenya, aka Mkurugenzi, alikuwa na a love for aviation like you can't believe. At 18, umse alikuwa shajua, hata nikuwe mwizi wa aina gani, mimi ndege lazima nitaendesha. Yes, so what does he do? Ana-enroll kwa shule ya flying, si ndio? Ulimlipia. Colton Harris Moore ashajua tunaoperatia kwa internet age. Very nice. Kuna watu wanachapisha manuals za kuandika ndege. Naweza purchase wapi? Online. So what do I need? A credit card. Kuna cafe hapa inapikanga lasagna, naonaga hapo wakiwa na credit cards huko. Leo usiku watafurahia. Anangoja wasio nafunga cafe vizuri. Wakishaenda anaingia na mabati. Chini, ingia huko kwanza kwa safe. Safe inapigwa crowbar. Inakaa butterfly kama zile box za form 1. Safe inafunguliwa, pesa inachukuliwa, anaweka kwa akona ile funny pack. Kama ile Dwayne Johnson, The Rock, anajaza madolari hapo. But sitaki cash. Kuna ile kitu imenileta hapa. Anafungua kwa madrawers. Anapata nini? Credit card. Very fast. Out. Anarudi kwa woods. Yes, ifala. Haezi rudi kuishi na mama yake. Si mtamuokota huko. Anaishingi forest. So, hii time yote anagongaga ma supermarket, anagongaga sijui ma convenience store gani nini, uwaga anaji-equip na vitu za kumsaidia kuishi kwa fore. Ma tent, ma mattress, manini, tu sausage, tu vitu tukupika haraka sababu hauna hiyo luxury. Yeye anaishigi kwa msitu. Ashaingia asubuhi, credit card ya wenyewe, ameenda purchase manuals za Cessna aircrafts. Anataka kuiva hii kitu. Lakini nikipurchase hii kitu online, watu wa delivery wataniuliza, where do we deliver? Apeleke kwao. Kwani yeye kare nyeje, yeye ni mende. Hawezi peleka kwao. Anajiuliza hii kitu iletwe wapi? Hii credit card si nimeibia watu wa hii hoteli. Si iletwe hapo. So Colton Harris ni baba design, anakuja kwako, anakuibia credit card yako, ana make purchase na anaikujia kwako. Umtoi ni baba, mpigeni makofi mazee. Umtoi ni hatari. But hiyo makofi sitoke kwa auditorium, hatutaki watu waanze kumcelebrate. Ni mwizi.
Colton Harris mazee ameletewa nini yake ni mjanja, anajua kuna kitu inaitagwa tracking number, ako rada yake deadly. UPS inafika siku ya kudeliver, ako rada, anawaona hivi, ndio hiyo lori ameshuka, jamaa amepeleka manuals. Restaurant, see you tonight, I'm coming tonight. Wasa wanafunga restaurant, Colton Harris kwa mabati kama kawa, ashiki safe ya mtu, hana haja nayo, anaenda anachukua manuals zake, teke fore. Sasa ni kuiva kuendesha ndege, lakini all work and no play makes Colton Harris a dull boy. So ni nini anafanya for pastime? Anapenda kuiba magari za watu, anapeleka driving, anaenda anajivinjari nazo. But Colton is no ordinary thief. Why? Sababu akikuja kwako, achukue gari yako aende nayo raundi, anakuoshea, anakuwekea mafuta, anarudisha kwa garage. Ni mwizi muungwana, ako na ethics. Huyo ni mtu kitabu ya Social Education and Ethics Form 3 ilimsaidia sana. So hiyo ndio imekuwa design yake. Iba Ford pale, enda malap na mabeshte nini, enda fuel, osha, rudisha. Unajua unakujaga unapata ndio hii gari ilikuwa imeibiwa, lakini unashindwa useme nini. Nini mbaya bro? Imagine msee anapata gari yangu mazeni chafu, iko hapa na mafuta iko quarter tank, anaenda malap zake, ananioshea, ananiwekea full tank. Hiyo ni nini? Ni madharau. So hiyo ndio vitu Colton Harris anafanya wakati amechoka kuiva, historia kumulika. One time supplies zimeisha, akaambia beshte yake ni aje buda, na supplies zimeenda low kidogo, kuna nyumba nataka tutembelee. Uspanic. In fact the reason hata nimekuambia ni juu haina watu huku wanaendaga, wanaishi places zingine, hizi wanazitumia kama vacation homes. Wanakujaga huku tu holidays nini, anakaa hapa siku 2, anaenda anawacha maham kwa fridge, anawacha sausage nini. Mbona ziharibike na niko hapa? Why? Jamaa wake anawaambia haina mambo, wewe tuingie. Colton Harris na beshte yake wanaenda, wanafika nje. Beshte yake tension, anashindwa mbona anasikia hivi leo. Anauliza Colton, Colton, unaonaje tu execute ama unaweza kunywa tu maji leo, kesho tukule sausage juu vile nasikia. Anaambiwa hii hawa inagawa see, wewe tuingie tufanye mambo yetu tutoke. Jamaa haina mambo, nipatie tu 2 minutes nivute fegi 2-3. Alafu nikam. Jamaa anavuta paketi mzima juu ya uoga, anamaliza, anaingia kejani. Naingia ndani, washa taa, naenda pale jikoni, fungua fridge. Wase, wako na juice. Waka juice. Majuice. Maisha inawabamba sisiri. Kidogo kabla wafungue fridge, waanze kuokota mabron, maham, masandwich nini, wanasikia tu from the other room time imewaka. WPD, Washington Police Department, sijui kama kuna kitu kama hiyo, wako on the radio. Sauti ilifuata, ilikuwa kakak. Hii si cassava inachongwa. No. Hizo ni Glock 9 zinakokiwa pap. Colton, aish, umetusumbua sana hii town. Piga tu magoti hapo, weka mikono juu, nataka nikukimbize
stenje teke. Bai kesho kutwa bwana urudi mahali unafaa. Si hata unajua mahali unafaa. Enyewe ofisa ni ukweli. Naweza maliza juice. Okay. Sawa. Kidogo Colton Harris ameshapiga tu side eye hapo, ameona beshte yake ako karibu kujikojolea. Glasi ya juice akaipiganisha tu kwa floor. Before polisi afanye hivi, angalie glass, arudi juu, Colton Harris nje, wakangangana, nothing. Colton Harris kwa woods akawaonyesha kidole ambayo sio hii. Beshte yake alikuwa inspired na imbio ya Colton, ilimpatia motivation, keep up. Wakafika. Colton Harris anasumbua, ameshaenda ametulia, haina mambo. Tumekosa sausage leo lakini we'll get it tomorrow somewhere somehow. Na aliipata, you know how. But nimekuwa nikiiva manuals hapa za Cessna. Sijui kama mnakumbuka. Nimekuwa nikiiva. Sasa mimi ni hatari. Na airport, mtu yangu airport haiko mbali. Hata nikule lab mpaka pale kwa airport. Niende tu nifanye practicals. Nimemaliza theory. The boy is how old? 18. Ingia pale kwa fence ya airport. Angalia. By the way, alikuwa inspired kutembea kutoka huko kwa woods mpaka kwa airport, lakini akaona kuna haja. Mbona nichome calories na kuna mtu hahitaji gari. Truck ya mwenyewe. Paka airport, kaya abandon huko akaenda kwa fence. And you watch. Okay, imelanda. Okay. Oh. Haya. Hawashukangi na keys. Ni kama Mungu ako na mimi hapa. Watu waendagi na keys kwa nyumba? Hey, now I know. Watu waenda hizi airport ndogo inafika idhaa fulani wanazima. Hakuna ndege inasafiri usiku na ni light aircraft. Hizi ni vitu za mchana. Fika saa 1 saa 2 zima hiyo kitu. Twende tukalale. Colton Harris ruka fence. Paka pale mahali wanazipakingi. Ingia kwa moja, ingia ndani. Cheza na signals. Okay. Hii inafanya hii. Okay. Manual inasema aje? All right. Baby, see you tomorrow. Shuka ndege, rudi kwa woods. Prepare for a big day tomorrow. Kesho inafika. Machweo, ana relax. Anaamua body bila kuifanyisha exercise haitakusaidia sana. Ni poa kufanya nini? Workout. Naenda nafanya burglary nyumba 3. Anakaa. Kamano Island, Washington. Hoyo, watu wameumia. Anarudi, nakula vizuri, sawa, anangoja masaa ya jioni. Napiga round yake mpaka pale airport, alitembea na miguu zako. Na abandon hiyo gari ameiba. Like this guy had so many auto whatevers mpaka hata walishindwa kuzihesabu. Anaingia pale, ana watch jamaa, amepark ndege, ameacha tu key ndani, ameenda. All right. Ruka chini ya fence. Naenda pale ndege, ingia. Funga mlango, weka mkanda. Ba. Wewe! Propeller iko on. Sukuma hiki tu wewe, kwani iko nini? Toka, enda. Kuna mtu ananiona control tower, hakuna mtu. Huku kwingine hakuna mtu wewe. Line up hiki tu kwa runway wewe. Weka full power wewe. Teke. Jamaa ko airborne. Maisha inambamba maze. Wa. Hii island yetu ni ndogo wadao. Oh Lord. Ni malab tu uko juu. Ameenda college yako? Ameivia kwa forest.
Amesoma tu magazines. Hiyo ni kama kujua mambo ya marriage through kusoma ile magazine ya Playboy. Hapana, so wrong magazine. Hapana. Sorry, hiyo. Nilikuwa nimestructure hiyo joke vizuri, haijatoka pa. Ati? Hiyo bad? Hiyo bad. Hii ndio good, hiyo bad. Amefika pale juu, mambo inaenda sawa kidogo kidogo. Aya. Hii kitu ikianza hivi, huwezi weka hazard utoe mkono hivi. Oya, wacha niweke kando. Huwezi. Ikianza hii, mnaenda huko. Sijui 13,000 feet. Finya buttons wewe. Inakuwa wasi. Sasa tuko hivi sasa, ni tunaenda. Niko leo, tuende. Akang'ang'ana, inua yoke wewe, cheza na ailerons huko nyuma. Flaps haziingii. Oh my God. Kwa msitu. Crash huko kwa miti na manyasi. Mungu ni mwema. Colton Harris aliponea, akashuka hiyo ndege na akaapa ya kwamba nama. Mambo ya ndege nimewachana nayo, ninarudi kwa polisi. Ukweli? Wrong. Aliweka tu akajiuliza, nimefanya blanda wapi? Wapi ndio nimefanya blanda? Okay. Second flight, hiyo sitafanya hiyo blanda tena. Hiyo hapana, hiyo bad, hiyo. No, now I know. Now I know. Anarudi. Colton Harris ameditch ndege kwa msitu, anaingia pale, ako na rucksack yake hawachangi. Iko na vileo, si vileo, viti ya ndani. Masausage ziko hapo na mahaba. Anaishi kwa forest. And set campfire yake hapo. Piga mambo yake fiti. No, actually alirudi nyumbani. I'm sorry. After hii crash yote nini amerudi home. But ameanza kusikia heat. Moto imezidi. Mbwa yake anaipenda sana. Akarudi nayo wapi? Forest. Huko watu wanajua kuna ndege ilicrashiwa. They have no clue Colton Harris is responsible. You cannot fathom the idea that an 18-year-old anaweza ingia kwa airport, achukue ndege aende nayo aangushe sijui wapi. Hata hiyo wanajua tu kuna ndege ilibiwa, cannot be Colton. Lakini hizi groceries, huyu ni Colton straight. Hawakujua legend alikuwa ameanza kazi tayari. So ameenda home, amechukua dogi yake, wamerudi fore, amekaa kidogo, kumbe wasee wako hii kitu. Wanamulika deadly, wameingia mpaka hiyo forest nini, mazee, makarao wanatokelezea tu. Wanapata campfire iko pale, campsite iko fiti, dogi yake iko hapo imechill, inashindwa rada. Colton Harris is nowhere to be seen. Hakuna mtu anajua kama alisikia hasa wakikam akatoka, but kile wako sure na hiyo walisema without a doubt, they knew, they could feel it. Wakati wana come through a crime scene, they felt Colton akiwaangalia tu from somewhere. They knew they were being watched, but hawajui from where, but the guy is around. So wakachukua nini? Skipi, tuende na Tusker, kama ni Bosco, tuende. Wakaenda wakamfungia kwa dog pound. Wanazitaka dog pound, animal shelter. Wakaweka dogi hapo, wakaambia majamaa, hii dogi ni ya Colton Harris, tumeishika. Anapenda hii mbwa mbaya, hii itafanya ajilete. They were right. Alijileta the following day. Akaruka fence ya dog pound. Akaruka mpaka kwa cage ya mbwa, akaweka mbwa kwa kwapa na akatoka. Very fast. Kwa nini kesho? Haraka faster. Gone. Huyo, gone. Ameenda na dogi yake. Kitu ikamuuliza,
brother, hujafanya practicals in a while? Takwaje? Oh, nice. Turudi airport. Masaa shajua, ni zile saa za jioni. Oh, watu walisikia mandege zinaibiwa. Sasa wanafanya nini? Wanaacha kwa ndege ndio, lakini ndege inawachwa ndani ya hanga. Lakini hii hanga hawafungi mlango. Colton Harris niko sure alikuwa anafika hapo anafanya hiyo kitu ya mlango. Sasa umesaidia nini? Ndege naiona ndio hii. Unaiweka ndani ya hanga na ufungi mlango. What have you done? This is a Cessna. A Cessna is a little heavier than a tuk-tuk. Colton Harris anaishika tu hivi na mkono hapo, kwa hiyo nini ya mbele, anavuta hii kitu na mkono, anaitoa nje ya hanga, anaivuta mpaka pale, anafungua mlango, anaingia, anapiga hii kitu, propeller, anaenda kuna runway, take off, anaishia. Colton mazee anapiga mazee flight moja mufti. It's beautiful. It's beautiful. Na anakama naiwekelea mahali kando tu kwa airport fulani. Wow. It's not a perfect landing, but aliland. Kwa a little bumpy, but aliwekelea. Hakukuwa na damage kwa hiyo ndege, inamaanisha aliwekelea vizuri. The boy is learning. Akatoka na akaishia. Now, hanga ziko na CCTV. Mjamaa anaonekana akiingia mguu tupu. Oh my God, the Barefoot Bandit anatuibia mandege. Anaonekana akivuta hiyo kitu, anatoka nayo nje ya hanga, ana take off. Inaenda inapatikana. So the guy that's been stealing our aircraft is actually the legendary Colton Harris Moore. Colton mazee anasikia US wamesema nao hata si regular police tunacheza nao. Deploy SWAT kwa mtu. Do you know why they were doing this? Because now Colton Harris Moore was enjoying celebrity status. Wase walimtii. Mse wa 18 years anazungusha makarao. Wao namwandikia mziki huyo. Huyo. Ndo manake wewe. Wase wanamtolea mangoma, wase mazee wana print matisho, Barefoot Bandit, Colton Harris, nini, mazee ni celeb. Hii kitu inafanya authorities wanasikia vizi. Mazee umse, watu wamefungua ma YouTube channel wanapiganga tu stories zake, nikani myth. He's a legend. Na the boy ako 18. Wakaona hapana, deploy SWAT hapa. Uboy hapana. Huyu tricky. Colton Harris anajua SWAT ni hatari. Anaona hapa nikimaintain itakuwa blanda. So anafanya nini? Anakimbia mtaa inaitwa Canada, where you can now find my merchandise. What a plug! What a plug! What a plug! Anaingia Canada. Ngutupu nini? Barefoot Bandit. Ameingia Canada huko, anatembea tu kwa street, anapata majamaa wako na kavan. I was in Abbotsford, BC, Canada when I met Colton Harris Moore. My car started making some funny noises, so I pulled off. This kid approached me, kind of out of nowhere. He had a black hoodie, military cargo pants. He had mud on his pants, maybe up to here. That kind of struck me as odd, like maybe he was hiding in a ditch or something. Imewaharibikia kando ya barabara, anawagotea, ni aje poa nini? Imewaharibikia, wanawasaidia kutengeneza mguu, ni jamaa wako kwa band. 2 singers. Wanatengeneza gari, unaform, twende kwetu hata au kule kitu nini, wanaenda kwa kina hama jamaa, wanakula, wanashiriki. Wakishamaliza kushiriki, Colton anawaambia ina mambo. Asanteni kwa kunipatia place ya kulala, but mimi kesho naomba nichangamke. Iko sawa. Analala, asubuhi anaamka, anarudi. The 2 Canadians have no idea
Ni nani huyu amekula chakula yao? Ni nani huyu wamempatia malazi? They have no clue. You can imagine the shock on their faces. 2 weeks later wakiwa kwa TV, wana watch America's Most Wanted. Wanaulizana, Morio zima hiyo ndo kwanza. Naona kila na so ni legit. Kwa hivyo sio hii kitu. Okay. Kwa nimeizima prematurely, okay. Yeah. It was about 2 weeks. Headline says SWAT team combs forest for American fugitives. I'm like, whatever. So I looked at it and I was like, holy shit, that's the guy. That's the kid. And why are they seeing this guy on the news 2 weeks later? Do you want me to tell you? Turudi America wewe! Let's go back to the States. Colton Harris ametoka Canada, amerudi States, ameingia Woods, amecheza chini, ako tu sawa. Siku hizi amesema mimi mambo ya kushinda nikiiba magari. I'm a good boy. I'm a good boy. Mambo ya kushinda nikiibia watu magari ndio zinipeleke airport staki. Nitakuwa nalala kwa airport. I'm a good boy. So kwa airport kuna hangar fulani ina belong to a certain millionaire. Hiyo hangar mahali pale juu ameenda ametengeneza kama scan. Hapo ndio analalaga mablanketi zake nini. Hapo tu nje ya hangar utaenda sana, the millionaire ametengeneza nyumba. Kuna nyumba ya kifahari. Anaishi vizuri. Wewe ukiona mazee unaishi karibu na airport na una own hangar mzima ya ndege na uko na ndege hapo. Wewe si unaishi poa? Mimi kama Colton mbona nisitake hiyo maisha? So, ninalala kwa hanga juu, lakini chakula nakula kwako. Asante sana kwa kujenga nyumba karibu na airport. So, anaingia fridge, anaterrorize, anatoka, anapanda hanga juu, anaenda anableki. Hivyo ndio amekuwa akiishi. Hey. The millionaire discovers something is amiss. Kuna vile vitu kuna vitu mazee naziacha design fulani sizipati hivyo. Pale kwa hanga nasikia nika kuna disturbances saa zingine usiku juu motion sensor inashinda ikigo off, nikienda hapo hakuna mtu. Acha nicall best yangu wako kwa SWAT. Nimwambie ni aje na suspect nimeanza kutembelewa. But as an organize mambo ya SWAT, Colton Harris akona nini? Practicals. Teke. Hakuna gari ya mtu, ni mguu. Ingia airport, toka na ndege ya mtu, piga hiyo kitu kifunguo. Third flight. Jamaa amekuwa tu sawa. He's a pro. Twende sana. Anapiga malapu kwa juu nini anaona sasa. Nikiland kwa airport itaniwezeshea. So nikiwa hapa juu nitatafuta place inakaa flatland. Niende niwekelee ndege hapo. Actually maybe mtu anaweza kosa kuiona, kesho nikuje tu niichukue hapo niende lap zingine. So yes. So akiwa juu anaona chini place kuna clearing. Ni fore bigi lakini iko na clearing. Anaambia kwanza hapa niko forest katikati. Hapo ndio naiwekelea. Nose down, tuende chini, anza kuapproach land. Anakuja tu, anakam 10,000 feet, ndio huyo 9,876, 543 to 1,000 feet. Wewe. 900 feet, 400 feet, wait. Hamkuniambia hii clearing ni sababu mumekata miti na mumeacha stumps. Hakuna place ya kuwekelea hii kitu bana. Hii kitu haiwezi ekelewa hapa, ni stumps tupu. So inua nose, jaribu kutake off tena. It's too late, ako like 100 feet. Stumps ndio hizi anaziona, hawezi ekelea. Inua nose, ile tail. Pata nini? Stump. Kwanza tail inje. Hiyo ndege inaweza fly? Haiwezi. Ingia kwa ikudhune, tunaitaga hivyo Wakamba, bush, ikudhune, wewe. Inaenda inaanguka, inasneni kwa miti. Mungu wa Colton Harris ni wa maajabu.
Anatoka hapo anaangalia manual. Where did I go wrong? No. Hapa. Now I know. Anafunga story hapo, anatafuta design, anarudi nyumbani. Lakini juu ako mbali, anaishi kwa woods kwanza. Villagers wanasema mazetu nasikia mtu kwa woods huko, tunaona flashlights nini, wanatuma macops. The cops come really close. At some point mazee walikuwa chini na wako na canines, wako na mpaka madogi. Hawaoni Colton Harris na ako juu ya mti hapa juu. Hapa amejikunja tu hivi kwa branch. Nashindwa kwani hizi dogi zilikuwa pia njaa ama? Aziezi tell umse yako hapa juu. Mazee macops wakasearch wakaenda. The following morning villagers wanamka wanapata footprints za mtu avangi viatu kwa compound. Wanapata nyumba ya kuku ilivunjwa. Wepukulu the cock is nowhere to be seen. Amegeuzwa stew na Colton Harris kitambo. In fact kuna mother moja alipata hizo fingerprints akaziweka, unajua vile unaweza weka mold ikikauka unapata uko na print, hiyo print akaenda eBay kuuza. And that's when he discovered there was a footprints going through our property. He went right and saw the chicken coop and went into it, and then came out and the tracks led away from the coop. This one was found right about underneath where I'm standing, and then this one was found over by our pickup truck that was parked over by our chicken coop. Wazungu ni wasapere. So vile ndege ililand uko Ikudhune, ndio country mzima imeambiwa Colton Harris has done it again. Ako all over news. Ndio my good friends in Canada wanamuona. Sasa story imeconnect. Very nice. Amemalizana na hiyo yenye ameangusha huko kwa bush, amerudi. Amebakisha one more practical. Lazima ive. Hii kitu iko kwa damu, ni passion. Ameenda maintain maskan pale juu kwa hanga, si yako na maskan hiyo ishingi. Imefika time ya kwenda kutia ndani. Pale kwa keja ya milionea, acha niingie nione leo amepika nini. Anaingia pale kwa keja, hana habari milionea alishaongea na kina nani? SWAT wamejificha tu kwa giza hapo kwa sito. Ndio tu mlango ikifunguliwa wako na yeye. Colton Harris anafungua mlango. Anaingiza mkono, anajua mpaka mahali switch iko. Anawasha taa, anafungua mlango, anakutana na 7 SWAT guys na muzzles pointing at him. Akasurrender na akapelekwa ndani. Ukweli? Wrong. Colton Harris ni baba. Akaona okay, hivi ndio mmeamua. Zima stima, funga mlango. Wewe. Na mnasema hatutamuimbia mawimbo, tutamuandikia mawimbo. Away. SWAT team wangangane na giza wafungue mlango. The boy ako kwa bush. Na huyo mse akiingia kwa bush, sahau. Signature ni moja. Aliwaonyesha kidole ambayo sio hii. Out. Walimtafuta hiyo bush yote. Choppers zilikuwa huko nini, nothing. Hawakupata Colton Harris. But because Colton Harris is a good student, you're seeing where I'm going with this? Alikuwa darasa without fail. Kesho airport mapema, utadhani yeye ndio passenger mapema. Ai, chukua kitu wewe. Off. 4th flight. Nashindwa maze mpaka airports. Kwani? Ni nini? Ama ni ile mnasemaga no ametuibia once, haizi tuibia tena. Amjui Colton nyinyi.
Mwanzo jamaa anaishia akiwa airborne, anaangalia tank, cheki maps hapo, navigation, ana discover wait, kumbe mafuta inaweza fika Bahamas. Kaende sana. Bahamas. Anaenda na land vizuri mahali anataka. Aliwekelea kwa nyasi vizuri, hakuna runway, unaingia kwa airport ya nani? Huko kwa nyasi, Nyamira. But Nyamira ya Bahamas ni supu, ni Bahamas. Bahamas ni island, so kila place inakaa tu poa. Weka ndege kwa nyasi. Wataalamu wanasema the guy did such a splendid job. Hiyo aircraft haiko ina need major repairs. Na aliwekelea kwa nyasi. Like ule boy, si ni genius. Perfect. Wacha ndege yake, weka backpack kwa mgongo. Ingia Hawaii, wacha tuone hii Bahamas. Wacha tuone hii Bahamas inasema nini. Ala, ingia Bahamas, ona. Okay, Bahamas ni island kadogo, one day ushachoka. Sasa tufanye nini? Uko na airport huko Bahamas. Wachana hiyo. Shakuwa cliche, wacha ni kule pumzi kidogo. Boats. Keys. Mna mchezo. You guys have got jokes. Mnawacha keys za boat kwa boat. Anakula tu maji Bahamas nini, anazunguka. Naenda na park boat. It's another day guy. Tufanye nini leo? Cyber cafe. Wako na cyber. Wacha tuingie huko. Naingia cyber, anapata mwenye cyber ni mama mzuri sana. Colton Harris has no idea that America's Most Wanted is a very, very popular show in the Bahamas. So gadi yake iko chini. Mama cyber anamuona vizuri. Huyo mama ni gangster. Alimjua 100% this is Colton Harris. Akamuita akamwambia ni aje, nataka kukupatia food. Kula kitu. Colton akamwambia mzee, nimemaliza do yote nilikuwa nayo. Hata nikikula ndakulipa nini? Kula. And I went back and I said to him, I said, would you like me to make you a sandwich? And he said, but I don't have any money. I said, I'm offering you a sandwich. Would you like one? So I made him a sandwich. He stayed there for a while, thanked me and left. Kula. Wewe ni mtoto na uko peke yako. Just eat. Colton Harris akakula, akamaliza kusafu, akashukuru mshosho, akaenda. Mshosho akaulizwa rada, sema wewe ni mtoi, nikani mtoi wangu. Mimi mwenyewe niliachwa na hazi wangu, nikaachiwa mtoto mdogo na nilipambana na huyo mtoto. Kama huyu mtoto anapambana peke yake, niko na idea vile anasikia. So mimi staki hiyo 1 million, ilikuwa ukimpata unapewa $1 million or something. My heart went out to him because my kid's father, he's dead now, but he left me alone with them 3 to bring up my own. Thank God I had parents and my nephew next door, and I had help. But that little kid, no, I had no bad feelings. I didn't want him to catch him. No. Staki. Huo madhe akamwachilia. Beach Boys wa Bahamas. Ni kama huyu mama. 1 mil. Ndio huyo Colton Harris ameenda ameiba boat ingine. Sasa adrenaline imeshuka. Ana feel hakuna ile. Kuna kitu ilikuwa pale States ipati Bahamas. Ni nini? Akaanza kuchocha. Ni aje. Uko States wananitega Colton Harris more ama Barefoot Bandit. Na wananitafuta. Ukinishika unapewa 1 million. Unaonaje? I played dumb. I was like, I don't know who the Barefoot Bandit is because they were giving a big reward. So I wanted him to come in so I could catch him. And he kept saying repeatedly, call the cops for me, man, or call the boats or something. I want to have some fun. Call the FBI, call the chopper. He's like,
well, I want to get chased. I'm bored. I was like, what this kid into? We're calling some of our buddies that has a boat. He's like in a 13-foot Boston Whaler. If you guys coming over, you might see him. Colton Harris Moore was like, why are your buddy on the phone? I'm out of here. I don't want to talk anymore. And then he took off. Nikimbize. Sasa anaambia nani? Beach boys hapo. Beach boy wako tu hapo wametulia, wanaambia mimi sijawahi kusikia. Mimi hata sana kukimbiza kwa nini? Kumbe huku kando wanarushiana matexts. Oya, come na boat. Ufala kwa hapa. All of a sudden anaona tu boat inatokelezea na umati iko full speed. Akajua, kumbe kameanza. Na mniambie, twende kazi wewe. Mwanakata maji tu, na si ile ya Jomushiri, ile twende. Sasa wadau, kwa islands kuna koga na vitu fulani. Actually kwa beaches mob kuna koga na sand patches za huko watu mahali. Unapata maji hata Malindi huko kwa marine parks. Kuna koga na area fulani. Mnaenda mko kwa maji deep, then all of a sudden mazeni maji inakufikia hapa. Kumbe maze kuna kimlima kia sand kiko hapo, maji iko hapa, but ukiwa huku mazeni deep. So Colton Harris aangalia navigation, ama boti yake haikuwa na navigation. Navigation ingefahim show avoid hii patch. Sababu gani? Ni shallow waters. Engine yako pale nyuma, propeller zikiingia kwa hii sand ni makosa, which is exactly what happens. Mazee anakam na boti yake, amekwama kwa sand. Vijana wanakam kukam, wameita mpaka makarao sasa. So police boats ziko nini, vijana beach boy, kila mtu anataka a piece of this 1 million. Colton mazee anangangana. Inaenda tu destabilize hiyo sand, destabilize mpaka inatoka. So awase wanajua, mkiacha huyu kijana aende, that's it, tumempoteza. So hawana choice but kutoa firearms. Colton Harris anadive chini, wanashoot, wanamaliza, anasimama na mikono juu. Wanakam, wanamchukua, wanamweka kwa boti yao, teke mpaka kwa shores, ingia sela asubuhi, nunulia Colton Harris viatu. Yani yeye signature yake ali-maintain mpaka mwisho. Although kuna watu wana dispute, wanasema no, alikuwa anavaga manjumu. Most of the time, akachukuliwa mazee na Bahamas police, US wakaitwa, extradited back to the US. After kusumbua watu for 2 whole years, from 2008 to 2010, ndio alipatikana Bahamas. They got him. The Royal Bahamian Police Force did what no U.S. cops could. They ended the run of the Barefoot Bandit. Hey Colton, how you doing? How they treating you, buddy? Kapelekwa US, jajiko akamsikiza, akaona at the end of the day ni mtoi. Ni nonsense but ni mtoto. Wewe kula miaka 6 wewe, tumalize hii kitu. Unauache yuko mpafu. Wachana na, uko na talent, tafuta pesa, ingia shule, someshwa hii kitu vizuri, beba watu ama ujibebe. Hii ya kuiba, wachana. So Colton Harris anaingia ndani, watu wakaleta kesi zingine za vile alikuwa anawaibia magari kitambo. 6 years ikaongezwa miaka zingine 2. So in 2000 and no, actually ilikuwa 6 years hakuongezewa. So alikuwa anafaa toke 2018 but 2016 akatolewa. Juu ya good behavior. So Colton Harris is out, guys. Ni kijana amereform, ako sawa. Mambo yake iko fiti at the tender age of 31 years. Yeah, tumpigie makofi ya kureform.
And that, my good friends, is the story of Colton Harris Moore, aka the Barefoot Bandit. Mnaweza ingia pale research kidogo, mpige nini, kama kuna vitu nimewacha, andikeni hapa tuko na conversation to fry, au sio? Kama dawa, kama imekubamba cheza kama wewe, tuna survive Nairobi juu yako. Adios muchachos guys. Peace. Nice.